asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakatuhu mbokk yi nuyu nañ leen ku nekk turam ak santam gannaaw bu ñu nuyoo ñu ngi leen di bismillah xibaaru network seen mbokk seen xarit moo leen fi nekkal tey Pamane ñu amal leen xibaar jógee ko si Minister of Youth and Sports di Bakar Badjie moom mooy wax si développement bi nga xamante ne moom lañ am si wala moom lañ def si stadium bi ak renovation bi lana tax CAF reject stadium bi loolu yëpp wax na si te mu gën a yaatal mbir mi nga xamante ne moom la gaa yëpp di waxtaanee dinañ dugg si waxtaan boobule Bakar Badjie continuer di wax li nga xamante ne moom mooy seen taxawaay wala taxawaayam as youth Minister of Youth and Sports loolu yi tamit dinañ leen ko jox si xibaar bi ñu dugg si xibaar bi xool li nga xamante ne loolu la Bakar wax su ko defee suñ paree ñu dellu si waat gën a def analysis yi seen mbokk Pamane moo leen fi nekkal jërëjëf ñu leen di wax rek ngeen continuer di subscribe te share suñ content yi on social media jërëjëf seen dégluwaay ñu dugg si waxtaan su ko defee ñu gën a waxtaan. Minister, once again, thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax bala ñoo bàyyi nit ñi engage la si li nga xam ne moom mooy seen question si honorable dañ la bëgg a laajte ci mbiri stadium bi ñu ne stadium bi lan moo tax duñ fa mun a play this time and again li nga xam ne loolu moom mooy rumors yi nga xam ne moom moo nekk ci town bi ne toogu yi ni ñu ko defee baaxut yoon bi nga xam ne moom moo lead to the stadium moo koregut xaalis bi da ngeen ko doxal da ngeen jël xaalis yi taxpayers yi dugal ko ci li nga xam ne loolu moom mooy stadium bi nga xam ne leer na leen ne du pare pour li nga xam ne moom mooy géemi septembre bi te Gambian si ñu ne géemi septembre bi dañ ko soxla pour support boy yi pour rek gën la ñoo dooleel loo am pour tontu ci loolu and thank you very much ci time bi once again. Asalaamaaleykum Bandere nga nuyu di nuyu képp koo xam ne mu ngi déglu Star FM si jamono ji wala bépp anam bi nga xam ne moom lay déglu di nuyu askani Gambie yëpp ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di ñaanal ñëpp xam nañ ne bu yàggut lañ dugg ci muslim new year bi so ñu ngi ñaanal ñëpp wér ak fekkee at yu bëree bëri ñaareel ba xam naa te moom dama ñëw rek nga yàkkamti waaye fu mu jaar ñu nuyoo njëkka ba pare tamit daanaka bii mooy suma jël benn yoon ma ñëw si radio bi after election bi maire election bi so baax na itamit pour ma nuyu nit ñi ci loolu gërëm leen bu baax képp koo xam ne ni yaa ngi ci jàppoon of course recordoon nañ suñu audio yónnee ko mit nañ so fii people gërëm leen waaye comme radio bi tamit baax na ma wax ne ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale woon ci li nga xam ne moom lañ passé si ñaari weer yi ci gannaaw waaw so léegi ci waxi stadium bi actually nga ne ndax leer na ndax yéen mbiri pour bu pare ci waxtoom waaw pour génn septembre bi ndax leeroon na leen ne lii munta ne waaye da ngeen jos force rek pousse déedéet non xam nga loolu moom kenn du ko def liggéey bu nekk dafa am waxtu bi moo door ak waxtu bi moo jeex xam nga li ma dee wax saa sometimes rek mooy comme suñ nit ñi fii ku nekk démocratie la ni nga ko waxee soo ku nekk fil nga ne am nga plateforme pour wax lu la ne soo mën ngaa wax boo ci xamutee dara sax na nga wax rek parce que nit ñi ngi laa déglu waaye ku xam construction wala liggéey surtout sax liggéey even waxtu sax bi nga nekk ci réew bi dafa am time booy door ak time booy jeexal 7 nga door jeexal 9 ku nekk xam na loolu soo saanee contract yi tamit nu la dee demee ñun ak amu nekkuñu experts te ñi nekk experts ñoom ñooy liggéey seet liggéey comme Ministry of Works wala beneen consultancy mu ne la ne liggéey bi soo ko xaymee daf laa jël juróom benn weer léegi bu fekkee loolu am na yow li ngaa def rek mooy nga wax ne liggéey bi juróom benn weer laa am parce que loolu moo nekk ci contrat bi te loolu ñun bu ñu saanee contrat loolu moo fa nekk ñun bu ñoo saan contrat bi loolu was in November of last year muy 2022 waaye nag liggéey bi doorutoon ba January lu ko waraloon non xam nga procurement process daf day jël waxtu so bi ñu jëmee ba jeexal procurement process bi den nga mooy bi nga advertise ba nit ñuy apply ngeen tànn compagnie yi liggéey den ngeen ñëw ngeen sign contract boo leen signé contract ba pare da ngeen war a fay so léegi waaye fay bi ci boppam dafa am fi moo jaar mooy dafa war a jógee si ñun nga xam ne ni ñun ñoo moom projet bi based on the advice of Ministry of Justice ak Ministry of Works den su jógee foofu noonu dafa war a dem ci accountant général bi wala balaa accountant général dafa war a dem audit
audit dañu war a vérifier documents yi seet ndax yëpp jaar na yoon ndax contrat bi ni ngeen ko saanee ak li ngeen war a fay yëpp benn la ndax amul dara loo xam ne nii lu manqué ci wàllum kayit yi ngeen war a def so process boobu ci boppam daf day jël time léegi bu process bi jëlee time ba pare nag auditeur yi suñ ko approuvé mu door a dem accountant general pour accountant general fay so loolu moo dee tax mu jël waaye nag contract technically mën nga koo sign tey waaye bu dee fayloo nit ki ba next month on the 10 li ñoo assume mooy bés bi nga ko fay bés boobu la contract bi door so loolu moo tax bi ñoo door contract bi ñu announce ne liggéey bi dafa jël 6 months parce que loolu moo fa nekk so soo compté 6 months from January June la moo jeex July la moo jeex so moo tax ñun ñu wax ne liggéey bi dina jeex by July waaw unfortunately nag bu ñoo jot ci July fekk liggéey bi des na parce que loolu tamit mais mën ngaa wax ne ok dina am na liggéey boo xam ne dinaa ko liggéey bés bi nga mu ñàkk a jeex naa yooyu dem na ci wàllum yi ne bagage yi ñoo jëlee ci bitim réew andi ko fii nii conteneur bi léegi ci yoon bi ak yeneen yoo xam ne moo ci nekk so lii mooy nekk li nga xam ne moo xewoon waaye ñun nit ñi lu ñoo wax ay liggéey bi demut yoon ak yooyu xaw ma sax kan moo leen ko wax. ñaata millions ngeen fa parce que waa xaaral ma jekkal dinaa ñëw non loolu moom leer nañ ñëpp 160 millions loolu wax nañ ko waxaat ko xam nga ñun moom amuñ dara lu ñëw na ba bés bu ñoo sign contract announce nañ amende bi bés bu ñu starté liggéey bi man ma demoon ci séréw bi yóbbu fa media bi announce nañ ko saa yu nekkee ci National Assembly wax nañ ko loolu moom leer na dëkk bi yëpp xam nañ ne 160 millions lañ leen wax loolu lañ fa loolu moo nekk di contract amende pour liggéey yi fa war a nekk. chances nekku fa ngeen dem ba si kanam from that 160 million gis ne ak mais war nañ faa yokk benn 1 or 2 or 10 million as a result of maybe contractor bi ñëw indil leen ne saa yi fi ñu jëlee bagage yi dafa cher or ngeen seet yenn mbir yi nga xam ne daal war ngeen koo faa yokk. waaw loolu is normal in construction. no most definitely 160 million no matter what foofu ngeen foofu lañ toll fi mu nekk. bi ñoo sign contract ci loolu la te foofu lañ toll. ndax dégg naa ñeneen ji wax naan dañ liggéey dañ spend moo daan xaalis boobu xam nga fan lañ ko jëlee waaye loolu du ñàkk construction ak liggéey bu nekk bi yow mi boo doon tabax sa néeg mun nañ laa xayma ne di nga spend 1 million waaye nga end up spending more than 1 million because xëy na time bi nga def xayma bi ak yeneen bagage yi yokku na by the time nga start liggéey ba wala am na liggéey boo xam ne ni boolewulee ko ci liggéey ba waaye boo leen demee ba ci biir di ngeen gis ne fii de dañ fi war a liggéey nii even though bokkut fa nga waxtaan ak contracteur bi ne la lii de dañ ko war a def parce que soo ko defatee liggéey bi du rafet nga def loolu parce que loolu daf dee mën a am. so loolu rule leen ko out. non it's part of construction moom laay wax comme tey nga ne daa ngi defar néeg bi waaye dafa war a am tiles dafa war a am wanag dafa war a am leneen ak leneen waaye nga ñëw réaliser ci biir ne xëy na wanag bi su ma ko fi defee du baax xaaral ma pousse ko yóbbu ko feneen soo waxee loolu contracteur bi daf laa yokkal dafa wane ok da nga war a fay additional amount bi nga ne roofing bi bokkutoon waaye boo ñëwee ci biir liggéey bi nga gis ne néeg bi noo ko defee nii dafoo jaar nga génne waat ceiling bi defaraat ko loolu dañ dee charge loolu so yooyu di dee ñàkk ci construction yëpp muy yoon muy building muy lu nekk muy office ak yooyu yëpp daf ci dee nekk te ñun right now obviously dina am because li waral mooy bi ñëw annonce sax liggéey bi wax nañ ne liggéey bi dafa am li nga xam ne ni moom la CAF require muy standard minimum standard ñun loolu lañ doon liggéey waaye CAF inspecteur bi mu ñëwee moom dafa wax ne am na yeneen yoo xam ne ni boolewuñ ko si liggéey bi dañ ko fa war a boole parce que ñoom comme ni mu ko waxee rek stadium modern stadium léegi dafa war a am lii dafa war a am lii dafa war a am léeg-léeg loo xam ne nii ñàkkul sax si first assessment yi 2022 bi waaye nag léegi ñoom bëgg nañ so yooyu doo sax additional works yoo xam ne ni fu mu jaar ñu def ko te loolu lañ nekk di seet léegi naka lañ ko defee waaye ci delluwaat ci li ma doon wax alia mooy nit ñi li ñoo wax naan toogu bi wax xaw ma sax comme ma ne xaw ma fu ñu ko jëlee parce que ñun li ñu wax dafa leer non loolu wax la xaw ma fa leen fa déggee loolu toogu yu baaxul yëpp dégg nañ ko waaw moom laay ma ne xam nga toogu yi bi mu leer bi ñu ko génnee rek la nit ñi commencé di wax naan ay poti sambur la ak toogu bi ñu soo ko defee ci naaj bi dafa yaaxoo kan moo leen wax loolu because yow nekkuloo expert xamuloo specification lan la nga toog rek gis dara rek from a distance wala nga gis ko on social media wala nga gis ko télé rek ne lii baaxul ci naka te loolu façon toogu yi nga gis ci yeneen réew yi àdduna yëpp kon loolu sa woote la rek ne nit ki gis nga dara loo xam ne nii xam nga ne lii baax na waaye sa xol mënul laa jox pour nga nangu ne baax na nga wax ne baaxul but again li ma doon wax Alian xam nga inspector bi ñun ñoo ko invite fii based on advice yi GFF Football Federation bi pour ne ñoom ñoo nekk experts yi suñ demee bañ jënd bagage yi ba ñëw liggéey nañ leen ñi ñëw xool liggéey bi ñoo def ñu seet ndax nuñ ko defee noonu la ndax bagage yi ñu jëndal ndax baax na ak leneen su ko defee ñu mun ñoo advice balaa liggéey bi di dem ba jeex ñu ñëw ne la lii baax
te loolu moo waraloon CAF officiel bi mu ñëw te bi mu ñëwee bi ñu yóbbu nañ ko ci stadium man nekkuma fa mit naa ak moom bi mu pare waaye yóbbu nañ ko ci stadium bi xool na liggéey bi yëpp rafetlu na liggéey bi li ñu moo demee waaye am na observations yi mu fa def ne lii da ngeen ko war a génnee fii yóbbu ko fii mooy maanaam journaliste fu ñu leen di teg mu ne déedéet waruñu leen a teg foofu noonu dañu leen war a teg beneen boor waaye tamit am na comme léegi ñoom ni ñu ko bëggee mooy journaliste toogoom dafa war a am table ñun am nañ toogu am nañ place waaye mu ne dañ leen war a yóbbu ci right side ba pare ñu defar leen toogu ak table ba pare ñu connectal leen électricité foofu defal leen fa internet waaw yooyu bokkutoon ci liggéey bi foofu ñaareel ba mu ne VVIP kan dafa am VVIP mu am VIP mu ne VVIP bi dafa war a nekk ñaar VVIP 1 ak VVIP 2 ba pare da nga war a am comme weer boo xam ne nii mooy séparé ñaari boor yi comme ngeen defar comme lu mel ni partition yi weer nga xam ne dafa séparé VVIP 1 ak VVIP 2 and then ci biir benn lounge moo fa nekk ñaari lounge dafa am presidential lounge ak VVIP lounge so moom mu ne ñaari dañ ko war a séparé def presidential bi dañoo transform def ko VVIP lounge then beneen lounge bi ñu def lu VIP lounge so these are some of the observations yi mu wax player tunnel bi sizing bi dafa war a yokk tuuti so these are observations yoo xam ne nii fu mu jaar nit ñi xam waaye ñun ñoo request ne liggéey bi fi mu nekk ni sori na léegi nañu CAF may pour ñu play fii suñ final game bi in September then li ci des ñu jekkale ko waaye diggante bi moo ñëw ak bara moo dellusiwaat dina fekk ñu def liggéey yi nga xam ne ni yooyu lañ war a def mu jeex loolu moo waraloon request boobu noonu CAF loolu lañ wax ne déedéet dañ leen mën a jox pour ngeen liggéey pour ngeen play fii parce que deadline bi jox na pour ngeen joxe stadium waaye seen stadium bi ñu ngi ko liggéey ñu ngi ko consider under construction comme stadium boo xam ne ne under construction la CAF mënut a joxe approval pour play match comme ñun ñu yaakaar ne am nañ responsabilité pour yëgal Gambien si ne lii la CAF wax ne dëgg la liggéey bi mu ngi dox waaye am na ci yoo xam ne ni mu ngi des ba léegi waaye ñoom di ñu mën a jox approval te loolu is based on advice because am na ñoo xam ne dem nañ ci yeneen réew yi gis nañ stadium si ñoo play yaakaar nañ ne suñ stadium bi moo gën in terms of li mel yeneen stadium si so kon bu ngi requesté CAF mun naa am ñu jox ñu one match or temporal approval te loolu daf ne nekk like bi ñoo play Thiès last year fekk stadium bi parewut waaye CAF jox nañu ñu play Thiès te loolu lañ bëggoon pour ñu jox ñu loolu approval boobu pour ñu play fi waaye liggéey bi continuer moo tax ngeen déggal si daal ci boppam ci interview bi mu ne mu ngee dem waaye dinañ ñëwaat in about 2 or 3 weeks su ko defee dina fekk liggéey bi lu ci gën a am solo pare na su ko defee ñu joxe approval waaye bi mu demee wécceeku am parce que ñaari departments la moom si licensing department bi la nekk am na beneen department bi amee wàllum club competition so wàllum competition bi ñoom ñoo wax ne déedéet duñ mën a joxe approval because Gambia seen stadium bi is still considered to be under suspension léegi leta bi loolu la woon ñun dañ bëgg a transparency moo tax ñu issue a press statement wax ne ñi ne liggéey bi de mu ngee dem de waaye CAF inspection bi lii la wax waaye lii la ñu ak d'accord nag moom waaye wéccee ko am na ne léegi duñ mën a play waat fii ñu continuer liggéey ba loolu leer na te statement bi dafa ne Gambia versus Congo match waaye nit ñi na jël ko ne ñu ne international matches dafi mën a am ku nekk wax lu la ne te si statement bi ñu ñëw issue statement waaye wuñ fa loolu lu ñu fa wax mooy joxuñu approval pour ñu play fii suñu next match waaye nag liggéey bi dina continuer prepare for the future loolu dafa leer naaw ndax dañ spend xaalis bu bëri bu pare mënuñu fee play ñun bu ñëw door liggéey dooruñ liggéey pour ne ñu ngi liggéey stadium bi pour Gambia play fii nii benn match in septembre rek déedéet loolu taxut liggéey bi dañ ko liggéey ne Gambia dañ am stadium boo xam ne dafa dañ ko bàyyi for many decades daanaka 40 years biñ taxawalee stadium ak tey mosuñ see def liggéey bu mel ni li ñoo def nii in rehabilitation bu baax comme liggéey yu ndaw rek la ñoo def te structure bu nekk sa néeg sax boo ko amee boo ko bàyyee 10 years liggéey loo ko dafa yaaxu so moo tax ñu ne dañoo jël time yi dafa liggéey bi yëpp nga xam ne ni moo war ci stadium bi lu si gën a am solo ñu def ko loolu nag moo nekkoon on te loolu pour lan la pour liggéey stadium bi pour mu meet standard for this match ak this year's match next 5 years matches so pour nit wax ne dañ dépense xaalis ba pare play wuñ fii loolu dafa mel ni comme ki doon waajal benn event nga jël xaalis bu bari dépense ko si event boobu ba pare event boobu amut waaw booba dañoo wax ne yaaxal waaye yow nag loolu liggéey pour liggéey for the future ne maa ngi liggéey pour this year maa ngi liggéey pour next year ak yeneen 5 years yi waaw bu fekkente ne da nga miss benn match loolu amul dara lu mu def ak yàq stadium ay yàq xaalis parce que soo pléwutee match bii am na yeneen matches yi ñëw this year am na yeneen matches yi ñëw next year ak yeneen 5 years so liggéey bi is for that te it baax na tamit nit ñi jël seen xel def ko ci loolu ne boo déggee nit muy liggéey dafa tabax comme yéen nga doon tabax sa kër nga ne ok dama bëgg a bàyyi January moom muuf suma néeg waaye January jot mënuloo muuf sa néeg waaye move nga in March
kenn du la wax ne da nga yàq sa xaalis parce que mënuloo move in March non liggéey nga taxawal nga nekk mënuloo move in January waaw waaye nag in March move nga te di nga dëkk foofu for next 20 years so these are the things yoo xam ne ni baax na pour nit ñi am ci solo toogu yi si daal waxut ne toogu yi baaxut li mu observe mooy niñ arrangé toogu bi is correct noonu la war a nekkee parce que ñu ko arrange du ñun experts yu tabax stadium jógee toog yi ñoo ñëw ñu arrange toogu yi waaye mu ne because suñ Independence Stadium bi ñu ko bil dafa yàgg léegi Independence Stadium toogu yi fu nit ñi dee toog daf dee yaatu maanaam comme tooj bi fu kii di toog ak fële daf dee am space bu gën a yaatu daan bi fo lan li ñoo def léegi comme dafa gën a yaatu daan bi foofu soo mu ne because of loolu duñu mën a toppat yi pataan bu ñu ne di def léegi mooy teg toogu from fii ba ci beneen nit ñi fu ñoo jaar ne dafa gudda so for security reasons nañ génnee ñaari toogu ci diggante bi di diggante roo bu nekk nga génnee ñaari toogu mu jógee from si suuf dem ba ci kaw su ko defee di nga mën a am léegi ñetti yoon fu nit ñi di jaar benn si right bi benn si left bi ak beneen ci digga ba loolu rek la wax waxut about ne toogu yi dañ bon or whatever no o niñ ko arrangé baaxut no that's not the issue so observation si standard sa publish nañ ko ku nekk ku ko rii di nga xam ne just something basic am na yoo xam ne they are major waaye am na yoo xam ne they are just basic comme que mbiri stadium bi it has everything to do with football ñu ne tax ci doorin bi ndax consult ngeen GFF pour li nga xam ne loolu moom mooy mbir mi ñoom itamit because of ñu ngi ci football so along the line ñu indi li nga xam ne loolu moom mooy seen input ak am na man fi ma dégg ñu ne daal stadium manager bi sax yëgalu leen ko ne yéen a nga door liggéey boobu man dégg naa waaw loolu stadium manager bi amut yëgut loolu make sense Ibou Faye man boobu dégg naa loolu make sense am na yoo xam ne nii nit su ko déggee itamit war ngaa mën a am xel pour xalaat ndax loolu dëgg la ndax du dëgg Ministry of Youth and Sports ñoo nekk di liggéey stadium Ministry of Works ñoo ñu nekk di ñu provide daal di technical expertise ak consultants bi ñoom ñooy supervise liggéey bi daanaka ñun moom bénéficiaire waaye Ibou Faye is a stadium manager ba pare Ibou Faye staff ministry la so naka la ministre di liggéey staff ministre yi du ko yëg loolu taxaw stadium is not an independent body stadium ministry ñoo ko moom ñoo ko manage ñooy fay salaries and everything and Ibou Faye is part of us so ñun naka la ñoo liggéeyee te moom du ko yëg te technical expertise bi nga xam ne nii moo war a identify lu ñu war a liggéey ci stadium bi ci moom la moo jóge force assessment bi yeeg observations yi ne lii ak lii ak lii lañ war a liggéey loolu bi moo ñëw moom la man even before man I was appointed moom Mr Faye moo fa nekk te moom yàgg naa binda to the ministry di leen yëgal ne stadium bi dañ ko war a defar way many years ago ay 10 years ago wala maybe 5 years ago or so te loolu moo amut so pour wax naan yëgut ko te every time mu remind ñu it doesn't make sense technical committee bi moom membre la ci ko technical committee bi so dafa mel ni te man ma ñëw ne damaa liggéey Star FM te nga ne Sara Camara waja wala Baniko du ko yëg loolu taxawut fenn you know so Ibou Faye is part of it yëg na ko moom moo ñu jox lettre si CAF correspondance yi moo ñu ko jox assessment si reports yi moo ñu ko jox committee bi bu ñu ko taxawalee moom la meetings yi ñoo organise mu ngi fa so ki wax loolu gis naa ku ko binda few places xam nga yooyu moom sa joru tontu sa daanaka because make sense now football federation bokkuñ ci comme ne yëgal of ko yëg nañ ne liggéey bi mu ngi on yëg ngeen ko as in yéen yëgal ngeen ko gars yi o ñoom xam nga rek réew mi fii kuy defar stadium il faut ñëpp yëg ko et puis suñ la ko yëgal waaw non moom laa ma ne ci comité bi bokkuñ ci moom ci comité bi bokkuñ ci waaw ci comité bi bokkuñ ci te loolu wax nañ ne omission la because from the beginning bi ñoo door liggéey bi bi ñu doon start process bi last year in May foog na boori May yooyu amoon nañ a list of institutions yoo xam ne dañ leen ci war a boole of course including JFF ci boppam ak GAMWorks ak Ministry of Finance ak yeneen now in the process of course there are certain things yoo xam ne nii the minister moo responsible certain things yoo xam ne nii PS bi ak technicians yi ñoom responsible so in this instance omission boo xam ne nii ñun we all accepted na it was not right xëy na boole nañ leen ci waaye for some reason ñoom ñu ne gisuñ lettre bi and tamit ñun tamit man personally yëguma ne nekkuñ ci dem ci meeting ak yooyu and then we just let it go just like comme GAMWorks ñu ngi leen invité ba pare eventually nekkuñu woon di ñëw te xëy na doo ko mën a am parce que mënu ma dee dem ci meeting PS moo dee ñëw brief ma ne lii ak lii moo xew dama day dem visit stadium like regular but not attend technical meeting because du ma technical expert or anything so lii moo nekk di issue but comme li moo wax bi ñoo ootee waaye nag normal na pour GFF duñ bokk ci mbir mi
bokk ci aksi bokkuñ ci comité bi waaw non loolu laa ma ne omission la loolu laa wax ci English xëy na man ma ko waxee comme li ma wax is omission la waaye ñu ne la omission bi is normal no omission du dee normal omission is like something loo xam ne nii xewut waaye is not done intentional mooy loo xam ne nii xëy na so omission bi am na but defuleen ko intentional yeah of course because comme li ma soo bindee oversight la mooy okay oversight that's oversight is the technical that's the right explanation of mistakes in no democratic circle yeah waaw frankly that's the only way ni ñu ko mën a gisee ba pare itamit there is sometimes there is daf dee xala jafe tuuti in the sense ne for instance Ibou Faye is a mooy stadium manager moom moo nekk GFF seen second vice president ba pare itamit moom moo nekk di most senior as far as I know maybe I'm right wrong or whatever the club licensing officer mooy stadium inspector in the country de bëriwul fi daanaka moom la I think kii there is another guy there ki fa ne nekk ñoom ñoo dee CAF ñoo ngi dee yónni ñu dem inspect stadium so Ibou Faye been there maybe tamit xëy na loolu moo waral nit ñi téye ne Ibou Faye is good enough as an expert who is there of course he's stadium manager but he's also the second vice president of the federation that could be the reason waxuma ne loolu la but I'm just saying ne that could be the reason but in the end ñun tamit man personally I did say that ne from the beginning Mr. Faye has been the one who you don't provide advice and everything. Of course, he cannot represent GFF until GFF you know can represent you. So why not he can be able to provide whatever technical expertise we have in moment and he's been doing that. So I mean asking Mukoronda. So GFFB is an unfortunate situation. Rectify Nenko, but nothing got rectified. Why they've been brought into the committee? Probably it's too little too late. No, but there's nothing look on the stadium with it. I hope people also understand that. Ne, bo déggee ne loolu dafa am problème mooy ne CAF dafa ñëw ñu ne seen liggéey bi baaxul because nit ñi loolu lañ téye seen or some people loolu lañ téye seen that's not the issue. kon ñu naan nii doon na pour ngeen indi gars yi. No, of course. déedéet kenn waxut ne no but liggéey bi jeexagut bi soo demee ba realize ne there is something wrong somewhere you will have to correct it. bu fekkee liggéey bi dem na ba jeex then you don't have to correct it waaye fekkee yaa ngi ci liggéey ba léegi you will have to correct it by bringing the people that are in so that's what we did I mean andi nañ leen fa and you know life moves on ñoom I don't think they have any problem with it because biñu leen wooyee they came and we their meeting yeah. You know Gambia is a small country you know because of course you know Sakanam or you know Sakanami PSC ak yu demee noonu you know, things might be, no problem, Minister. But again, outside that box, you know, people are complaining, they know, people are and anger, after the room. Lolo time I just circle around this GFF issue. You know, the Indian Chidori. Why, you know, why GFF, young complaining, I'm not saying some people within them, of course, they don't complain. No, officially complaining, but here and there, you know. So we didn't get any private, we didn't let you know. No, of course. I mean, sometimes there are certain information man yi ma dee gis nit ñi di binda ñoo xam ne nii sax xëy na seen óor na leen ne mënuñoo binda language boobu waaye dañ ko dee post seen Facebook si so all you can tell mooy somebody from somewhere moom moo dee binda jox ko ñooñu post ko so you can read and tell ne this information is coming from the federation loolu moom amul sax dara luñ cee noba da nga ko read you clearly know ne ki binda lii insider obviously because ki ko post day na nekkut staff xamul luy xew foofu ñaareel language bi moo binda du language am so you would know but in the end comme ma li ma wax rek sometimes things happen professionally nit da ngay def dara nga realize ne is not right whether yëg nga ko o yëguloo ko ask minister yow yaa nekk di head you take responsibility and in this instance loolu moo xew but again it's an omission maybe you call it oversight but li ma wax mooy the technical requirement yi liggéey bi is not affected in that light. Hegna, if GFF was there, maybe things would have been done the other way around. But Ibou Faye, like I said, is GFF number 3. Mungfa, he is one of the people younger than the inspect stadiums. So he would have highlighted certain things. They are not somebody else from the GFF might not have seen it or they couldn't guess. So it's more of an issue of two heads are better than one. But there is somebody who is an expert. Alright, so Lola,
that is on the regulations. Now the technical specification, Ministry of Works, ñoom ñoo nekk the Gambian ministry responsible for construction and technical issues and engineers. They have their people there. They are not experts in stadium, and stadium has a specialized area, but it's there. But I don't want to take a lot of that. I think explaining the learn. Lima don't know my hidna. Maybe somebody's going to want or no journalist do len fi mëna tek nañ take this side. All right, and then don't want to okay tunnel B dafa wara nek 4.5 like ni ko soxlé and not 4 like it is right now. Those are the maybe areas of many they require movement. But the rest of it is just not very big thing. And yeneni is like scoreboard. I'm like again kima gis mu bindalo scoreboard bi comme mo ñun we are not experts. We are advised we can go with the scoreboard bi fa nek. Okay. But keneen bi ñëwé from CAF mu ne déedéet it has to be an electronic scoreboard. Waaw lolu is just a regular thing. Légui we'll have to go look for electronic scoreboard. Am yenn xamné daf ko wax mu ne fence bi dañ ko wara yok. Fence bi ci gana. Yoon yi dafa wara baax. Now yoon is not part of us. Ñun moomu ñu fi yoon ak yooyu ñaareel ba o ñetteel ba mu ne dañu war a create a fence around the main board of the stadium ba pare ñu def bunta yoo xam ne nii da nga war a am electronic ticket pour nga mën a scan sa ticket bi nga dugg ci biir loolu bokkutoon ci liggéey bi nobody would have even ever thought about that because nekkul ci regulation bi so these are things yoo xam ne nii they are evolution ni ñu ko waxee dafa time mooy dox ñu indi more ideas or ñu dem feneen gis something ñu okay ñu ne lañ ko fa waaye man suñu waxtaan sax naa ko man ko but this is not part of the mu ne why it's not part of it that's why they are not enforcing it now loolu is not the reason why they said we cannot play here but in the future we need to put it there so these are simple things yoo xam ne ni I mean not simple technical things yoo xam ne ni we would do them and Gambia tamit fu mu jaar ñu accept when wax naa ko si suma previous interview si efforts yi nit ñi di def this government effort bi ñoo def pour fix stadium bi should be appreciated. Stadium is an old stadium. It was. I don't feel the Gambians appreciate it. They don't feel. No. Well, okay. Better percentage, bundawe. You only can make the, No. I guess it's a percentage. It's a small percentage, of course. And when I said that, I mean like in general terms. Ninja appreciate me, but the people new complain. Come ninga no, new complaints. New glane kadiwa. The people specific. New amni fog nañ ne liggéey xebu fa o fog nañ ni dañ la ka xaalis or whatever comme ni nga ko waxee ñoo war a understand ba pare li ma lay wax sometimes Google am na answers to almost everything lu nit laajte. Do you feel because of as in in some certain quarters new complaint especially from somebody else the job and everything they go on celebrate. Do you think no people celebrate nañ liggéey bi because we have received so many compliments from different people. So again, HBT, radio, media, you listen to it. But of course, the ones that even you don't compliment, eventually when they didn't play, they regretted and they said certain things. But it's a disappointment that people were expecting to play here, but they cannot play. All right. So I will watch the match, but they could not. But we will get there, inshallah. Now, in terms of no, I don't think it's about man. I think they're virtually two groups: the ruling party and the supporters, and the opposition and their supporters. Now, in some instances, liggéey yoo xam ne nii jëm kanami réew mi la dañ ko dee politicize too much. Now, for instance, man asks minister nekk ci NPP su ma defee dara people like it, but there are some ñoo xam ne ñu ngi si other side suñ gisee lu baax sax dinañ find a way to turn it around ne dafa bon. Comme li ma la wax alee bu liggéey bi dooree wax nañ ne ñëpp liggéey bi door na waaye kenn gisu doon nataal kenn gisut vidéo nit ñi ñu ne dañoo fenn liggéey amul. Eventually biñ génn ci biti liggéey bi commencé di feeñ because ci biir lañ doon liggéey bu xew stadium dafa bari everything lu nekk ci stadium bi daanaka dañ ko change from electrical work bi fa Chinese yi defoon in 1983 dañ génnee loolu run out a new system, a new plumbing system, new electrical system, demolish génne walls yi defaraat tojaat defaraat wanag defar change rooms defar yeneen expand rooms yi loolu moo xew lu ci biti loolu is zero loolu is minor. Now bi yenn liggéey bi génne si biti ñu commencé di génne nataal yi ñu ne ñu ngi politicize seen liggéey bi waat te ñoom ñoo waxoon ne liggéey xew fa léegi wane nga liggéey ñu ne yaa ngi ko politicize dem nañ ba liggéey commencé bagage yi commencé di génn ñu gis toogu yi ñu ne toogu yi baaxul toogu yi pot sambur la te toogu yooyu noonu ku dëkk Europe ci façon toogu yooyu ngaa toog in certain stadiums oo soo demoon Sénégal te façon toogu boobu ngaa toog in stadium bi ñu demee foofu na so these are the things yoo xam ne am na ñoo xam ne mënuñoo apprécier lu baax but then of course si seen corners yi ñu ngee ñaan yàlla na buñ fi play su ko defee ñu wane waxoon nañ leen ko moo tax bi ñu annoncé ne duñ play September gaa ñu ne waxoon nañ leen ko so that's what they want. Yang ñoo wane there are some Gambians in that aspect of course
because soo toogee di ñaan yàlla ne liggéey bu rafet bii nii yow mënuloo apprécier loolu ne nguuri président Barrow moo ko fi def yaa ngee ñaan yàlla ne buñ place pour nga am record ne waxoon naa that's what it is gaa ñëw ñu ne ñu ngee load stadium bi ak toogu stadium bi dafa diis dafa am a security et safety aspect they ingenious ñoo xam ne nii ñoom def nañ seen check xam nañ what it is but stadium boo xam ne daf daan load ay 30,000 people soo wàccee capacity bi to 20,000 for right now mu ngi 18,650 that's virtually more than 10,000 people ñoo du dugaat ci stadium bi from lu fa daan duga before 10,000 people ñaata la ñoo weigh in terms of kilograms dafa bëri so pour nga toog sa koona mu óor na ne toogu yi soo ko fi defee dafa am wàññi the capacity of the stadium in terms of load from a 30,000 to less than 20,000 ngay still nga ne stadium bi daf nañ fa yokku toogu yi lu moo yokku is very minor so loolu is deliberate xam nañ ko jàng rek xam nañ ñu la ñoo wax amul ba déwul sëy léegi nag ñu def rek mooy dem si téléphone line bi right away seet ku nekk ci line bi 7886966 allo Kola. allo. waaw jërëjëf kan laa koy Kole. jërëjëf na nga def maa ngi Kole Kanifing. koy Kole. Kanifing. ban question nga amal honorable minister. waaw anyway question yi ma am bari na what as you said ñu gàttal. waaw nga gaaw tuuti waaw. because lii dafa waroon a nekk special programme boo xam ne dina jël xaw a si bari. man li ma first question mooy. despite stadium bi CAF disqualify na. and I believe ne starting bi since in the beginning moo dafa wrong jaaru ci yoon comme li ngeen ko waxee ñi ñu waroon a engage toog waxtaan ak ñoom start liggéey bi because GFF dañ bàyyitaloon ci lii before anything start because football la involved te GFF most of seen executive FIFA CAF match commission ak coordinators ñu fay ci boppam waaw laajte bi mooy despite disqualifying stadium then why Gambia choose Morocco over Senegal nga xam ne dinañ mun a am Gambian people di jóge fii dem Sénégal support the national team because crowd bi home advantage bi crowd bi dafa important as against ñu choose Morocco whatever lu munoon a cost ñu dem Sénégal dañ ko war a spend ñu dem Sénégal Gambia qualify it's dangerous pour ñu play ko Morocco without France. am loo beneen question la foo nga mën a yem ñu jël keneen. waaw you can pick somebody else again. Okay, thank you very much. Honorable, waaw ñu nga answer kooku noonu au ñu jël keneen. No, I think the beginning mooy. Hello. waaw ok wàññi sa volume radio bi ngir yàlla ak kan laa koy koolee wàññi sa volume radio bi. Ousseynou Serekunda. ban la te nga am ak honorable ministre. non lu ma wax rek comme lu ma wax ni xel war na koo nangu. naam. comme lu ma wax ni affaire yi bi lu ma demee xel war na nangu loolu at least ñu bàyyi crédit bi ñu. xel mun na koo nangu ah. waaw lu ma wax ni kay borom xel ma wax foo xel ma ko war a déglu. waaw ñu bàyyi crédit bi. bàyyi crédit bi lu ma wax noonu. ok thank you very much ci loolu am na keneen ku nekk ci line bi allo. yeah hello morning. yes good morning kan laa koy koolee. man la Mr. Seka Pa naka suba si. Mr. Seka thank you very much ci time bi naka. yaa ngi ok. waaw ñu ngi ok dafa am lu bëgg a laaj honorable. waaw dama ko bëggoon a laaj about sport in general about football. gis naa ñu ne URL. dem fa war a dem sampa a stadium somewhere in the other end. so Jali Gate bi. te parce que mu nekk dëkk bu rëy and lacks a proper sporting facility. lan la ministre bi am pour mun a decentralize sporting facilities across the nation. because gis nañ ne they have some projects already waaye parce que dégguma dara about it. Can he enlighten the URL people please? Thank you very much Mr. Seka well am nañ kenn ki nga xam ne bi nga xoolee America ñu jël ko allo. Hello. naam. oh monsieur Mbéri jërëjëf waay naka. jërëjëf ban foo nekk di collé exactly. maa ngi collé Amérique. America ok perfect dafa am question boobu war a ci honorable. waaw bu war a ci benn question ci honorable ni mu doon comme building your own house versus government contract but then government contract li xew mooy yow they do send out bidding
and then da ngaa gis ne su gars yi bidee after contract bi lum accept that's on them xanaa dafa wax ne from like for example then they am extra budget on the side so they may over because that only happens when you build your own house and it's totally a different scenario. And my other question is the fact that how come they didn't just build a new stadium instead of just spending on that stadium and then later come back and renovate the old stadium? Okay. Thank you very much. America. Yes. No. Okay. Now to let her start at bottom. Of course, Kuneka Hamnane builds her own house at stadium is different, or builds her own house at national infrastructure is a different thing. But here we are talking to the people, and then there is a way Ninko Muna simplify by using examples they can be able to relate with it. So that's why I said, so I'm a secretary for 10 years, is simple, a simplified way of explaining it for anybody to understand that the impact of the stadium for 40 years being renovated is an issue. Secondly, it's more if you building a house and then move in January, but move in January and move in March, it still doesn't mean it's just simplifying way of saying projects are not meant for an event; they are meant for a long time usage. So Lola, right? That's the essence of the example, customizing the example to that local context. Secondly, building a new stadium. We are in the plans, but like I always say, so many Gambians don't even know Nyatala Stadium. They only tell you build a stadium, Tabale Stadium base, but Stadium base Nyatala. Acting economy, if you told, are we ready for it? These are questions we need to ask for. The man asked the sport minister, I've said it, that I would want and wish, and President Barrow and the government will also wish that under his term, that Gambia have a new stadium, because it's going to be a legacy for the long term. During President Barrow's time, building a new stadium. But a stadium costs a lot of millions. You would need close to $200 million for a stadium, or in the minimum, you need $100 million for build a stadium 30,000 capacity with certain features they are acceptable. Now, that's a lot of money. That's like $6 billion. Compared to senior economy, it's not feasible. So what we're doing now is to look at the external possibility. Partners, they are ready to come and invest in a stadium with other projects, and then you agree on the way to pay. So these are all platforms that they're on, and recently one to visit next side being identified for the new stadium in Lamen. But it's going to take a lot of processes, a lot of agreements, and of course, seeing debt portfolio at the moment in terms of debt to GDP to debt ratio. Loan or agree with somebody can have a bill and then so but we are in the process and we're hopeful to get there. Secondly, or the other question about after the one so I think Lulu Jarud why we played in Senegal. Okay. Why we played in Senegal is more of a GFF issue. I think the press statement did say everything that anybody needs to know. Now, in the problem, why some people do not even take time to read the press statement. It's in the press statement. Newspapers statement when you publish and nobody cared to go and read the statement. Could read statement, they don't understand exactly what is happening. Like I said, we have a certain responsibility when it comes to team, national team, but there's a certain responsibility under the GFF, and there are certain decisions we should sit down and agree on them because it has an impact on everyone else. But sometimes maybe GFF would make decisions and then sometimes we consult and we agree. So in this instance, the play in Senegal with GFF neutral decision. Play in Morocco. Well, yes, but based on Nyomsen's own advices, technical, like they said it, the technical, the logistical arrangement. But of course, Senegal is playing on the 9th and on the 12th. So window period is from the 4th to the 12th. So technically, we are on the 11th or from the 5th to the 7th. Because we don't want to play on the 8th because Senegal can play on the 9th. So, ñom loolu lañ xool ne suñu waree got a place diggante 4 ak 7, maybe dafa jege wante trop. They wouldn't have enough time to rest or whatever, and then they said me. But then the other aspect, maybe one could have played on the 11th, but there are other factors, and I don't want to take a lot of time. I think we've explained this in the press statement, and and that's this. Now,
this stadium be recently bi gars yi lay in ñun lu ñoo def is in Sandlu in URR. Now JFF ñoo start benn recently in Ñaakoy, but could they have done it in Basse? Maybe we have done it in Basse also. Yes, it's possible, but Basse already have a structure. But the new one could say is not standard, but also the other part of URR also needs something. So maybe those are the issues. Sometimes development, then decentralized, it might not be a good idea to say, oh, why don't we just develop this one to standard before you start a new one. Okay. But, other people in Wuli probably also need something standard that they can use, just like something similar to what is in Basse. Assalamu alaikum. Ya Amir. Man la nuyu di nuyu honorable minister Bakary Badjie Alhaji Pamale Sala aka Rosi from Badjie. Li ma laaj ministre bi ndax moom gis na lettre bi nga xam ne moom la CAF yónnee fédération bi di lee seen complaint si nga xam ne moom la ñu wax ne mooy problème bi stadium bi am. Because démba ma ngi doon déglu te sister radio. In fact sax di first vice président national li ma njëkk a wax am na beneen complaint bu waa Soma ministérium joxe ñu ne seen ministérium bi amul ndox ndax moom ministre bi is aware of that ndax yëfi ndox bi ministre bi ñoo responsible pour yëfi ndox bi ci Soma ministérium. And according to the complaints of CAF bi gën a important bi ma waa bugg a wax mooy ñoom according to CAF and the sister radio that I was listening ñu ngi read letter bi ñu ne toogu yi sax niñ ko fixé dafa rong dañ ko war a uproot lu fixaat ko ndax moom ministre bi yéeg na loolu ba pare di warm up area joxe nañ criteria si nga xam ne moom la war a am dimension bi noonu ndax moom aware ba pare dama ko bëgg a wax ne am na loo ko wax faa liñ ko wax si kanamam ak li ñoo wax si gannaawam is quite two different things. waaw loolu it na ko wax mel ni dañ ko jox bopparoo ci laami. because li ñoo wax moom ak li ñoo génnee ci biti is far too different waaye yëfi Soma ndax awee ana problème bi nekk foofu ci seen ministérium bi ne ndox amul ci stadium bi. waaw. ba pare ndax read na complaint si nga xam ne moom la CAF joxe about inside not outside the stadium itself but inside the stadium. Thank you very much. Thank you. Thank you for now, Sarah, right? Rosie, okay, Mr. Rosie, ñu ngi laa gërëm. No, of course, read nañ report bi. Xam nga, again, comme li ma wax rek, the inspector is an inspection is a preliminary inspection. It's not a pre-job inspection or a post-job inspection. It's an inspection that is done in the middle of the job. So, and Lulu is at our request for CAF to come and look at what we're doing. Now, some of the things in Binda, it's just a general requirement. It doesn't mean it's because there's certain areas that is specific. I'm not saying they tell you that this is what you need to do. So, and I said it earlier, that binyo door ligay, I'm not your bokuton. So, you they identify that. Now, iso togui, I mean, I explained that. Lima moy wo ne neng budi togui yeb ñu fixar ko. That's not what they said moy. Because of the sizing between Robi and Robele, for security reason, neng gene to Togu, mu create a pathway. A staircase kind of, if you might call it that way. Funingi the romba, funga create a division. Moi, you want again to remove seats to create a proper way. It's not it's a bad way to be fixed. I think that's the interpretation as far as we know. Secondly, training ground. Mon bimonyo, feka warm up area be paregot. Feka you don't have the main pitch. So motor include the observation of bine, then you want to have a warm up area. But of course, kuneka hamna in the stadium, I'm on a warm up area. By the time you take again in Bahama, if I never before, and then you don't run pipes to do the irrigation system for the warm up area. So lolo motor will observe because when he comes, by the time limfo feka, lolo observe. So these are things we should just understand it that way. It's work in progress. Ligay binyo develop, mo mugis ko mo identify ko. Yim observe yo wax na ko yo xamne ligay nañ ko ba pare mu observe ko moy togu yi journalist yi naka la lo tudati tunnel bi ak tiles yi. But tiles is the way around either nga defa anti slippery or nga defa carpet. So these are things yo xamne ni it's just his observation. It's not about banning stadium or not. Again, it's important for people to know the stadium was banned a long time ago. And last year let's def the final banning. What we're doing is work. There was no time CAF lifted ban until bringing you ban again. No.
Stadium B is under construction, and that is what we are working on. So when CAF comes for the final inspection, at that time, we will know that is a mistake or is faulty. Well, I say this right now, is something wrong, then it's under construction. You come and observe just like an expert would do in a normal construction site. So even man, somebody mentioned stadium. Somebody observe certain things, even though they come a contractor. Or they want okay, maybe fee the lufaneka, doing what I fix, or lutahangen left lini, and then they will fix it. Or I'm the Benatan Bohamneni, when you just separate Basi, the Amon, I when you have the Gino, Munna Hosni. Don't observe it, I brought it to their attention. So these are things. Oh, I'm not area so I'm the staircase. I'm guardrail. What guardrail be? Buyagalo. What a faham. So maybe you need to remove this bag and change it with another one. So that's just regular things. Every inspector who is an expert can do it. We found the one about some of the ministerium. No. Okay. No. Some ministerium is the pitch. The run of planet. The structure belongs to the government, to the ministry, while the play area, PHB, is leased to the federation. So, can Muslim Major complain about Nyakandok? But of course, maybe the people there, the right place to complain would be at the federation because they use. And then I mean, all is normal. I mean, I don't expect Nikki limo was magana mokos makana. I'm the they will do that. Why of course. Linyo and Sigana also for naked. Do they make a bed? It's just up to Nikki now, Purunga, how to manage it. That's leadership. The young observe, I'm the you have a senior Lilawa, a swingini. Muller key, limo and swingini different soil of one. That's so we do it. This guy. Well, I'm a little more, even Kuneka Sabir, even so Nekude leaders. You see that. Sabir Kerr, somebody else, Limlawa, Lumo was a gun. What different? Why, especially so leadership in that level. I'm the young need to know you big the method and you want something different. Only is regular. What is important is Nikki Soda Mebehamlo, you have different technique and at a professional level, of course, to learn like the question. But yeah, we see that all most of the time or sometimes, but it doesn't change anything anyway. I'm when man personally, Gumna Yala Moy Johe Plus. And being you could have Jarala chief president, Momtamu am old testing. Lu what more putting it Ligay to the best of our ability, based on resources you have the moment you job Ligay. Because Lotam is the thing. Lee Howard minister but minister be do the Johe Harris would Ligay, Mom then called them Ligay. So Singo Jote do the Ligay. So those are the things. So it's important people know that why you go Yala Pigisne, Ling were a definite. Why not Ningitamit, Lulen Nahari, a glom any Pong Jaro Jon, or Lom Nihina, Hamuncha, Num Deme, a Guanum Nicotier, the menu of Luminawa. So you may know come near, you talk later, you book a digger, you dig a hamlinoa, or you issue press statement, Kujanga, and read hamlinoa. Now understand a conon fine. Why could you understand it? I'm going to for not understanding our Lumun Reg more explain from you inside. While Lena de Hamna, your Mineko Tibit Munulo Gena Hambe Ham Mineko Tibit. That's the reality. And people must accept that. Don't want to talk to minister. Ngana yo ya gena ham minister bi wala permanent secretary wala director bi li xew ci ministère bi non lolu wax la rek motax mané yene yi da nga gis dara nga togu bi baax ñi diñ ko defé ni how did you know because you nekulo expert examine lo ko xamulo specifications you cannot tell amna kenn ki ma gis mu ne peinture bobu non niñ ko peinturer bu yagge dafa gëna té ñom xamuñ ne water paint yoy nonu they are weather resistant paint so ko paint it stays there for the next 10 years. Nobody is going to take paint bomb na dafa gëna nga yob ko ci stadium. It doesn't make sense. In fact, Ministry of Works dañ du nangulo sa because so ñëwé dañoo xool confirm ne paint bi ni is weather resistant. Togu yoy nonu ñuy gis is weather resistant. Ndax dafa taw ci kawam o naaj bi daf ko jam dafa stay as it is. And as may be market normal wire and tear. Why do ne lenen moko ya? Lolu is there. But da nga gis ni ñu di complain about that without even asking questions. Finally, rek lo am pour déglu Gambians and thank you very much ci time bi honorable minister Bakary Badjie yéen ñi nga xam ne yéen a call ñu ngi jégalu mënu ñoo jël seen call ci yëpp thank you very much honorable finally rek lo am pour dénku ndaw ñi ak nit ñi well ñu ngi gërëm ñëpp rek am na ko kan la ñu stadium bi nag definitely ba pare again stadium bi comme que independent stadium la ñëpp ko moom ñu ne ndax stadium football kese léegi ngeen fa émalé lamba du am ak yu demee noonu dafa important de ak artistes yi ñëw dóor affaire bi yooyu yëpp daf dee am stadium bi da yooyu yëpp dañ koo stop léegi I don't know well
yang mo bëgg jaasi nit ñi de no I definitely mënuñoo wax right now ne lii ak lii mooy happen at the stadium kañ la ñoo play waat again mënuma some of these things I cannot ñun we based on our ñu jàpp si yow ne lamba du amaatu no waxuma loolu ñun we based our decisions on expert advice now experts yi ñu study nañ report bi CAF joxe mooy additional works ñu war a def dinañ ñu wax how long la moo jël pour ñu def ko and we will announce it to the people you know we would not shy away from that nit ñi dinañ understand ne li ñu wax is loolu la ñu techniciens yi wax ne liggéey bi mën nañ ko def in 2 months waaye we are hoping because am nañ World Cup qualifiers yu ñëw te yooyu la ñoo prepare to gis ne hopefully ñu mën a play fii suñu World Cup qualifier games yi now kan mooy use stadium bi is yes it's a football pitch but in the past ñeneen use nañ ko so ndax ñu nañ ko mën a use loolu dina des ci suñ paree stadium ba compagnie si nga xam ne ñoo ci doon liggéey ñoom ñoo doon mën a wax ne naam grand ball ak soirée du amaat déedéet moom laa ma ne suñ paree ñi ko liggéey ñoo mën a wax ne stadium bi grass bi mun naa resist pressure for this number of hours if it is in line with like for instance a musical program or a wrestling we would do it if they said no then we would just take what they say xam nga lamba jo suuf def ko boobu no waaw xam nga tamit loolu laa moo tax ma ne mënuma wax fu nekk what is possible and what's not possible lu mën a possible am na yoo xam ne mën nga wax ne ok mën ngeen ko use waaye doo leen fa def lii ak lii if they agree to those conditions then you can go ahead waaye for now daal I am not able to say lii mën naa possible or mën ta possible li ma mën a wax mooy su stade bi demee ba jiyee dinañ am standard procedure on the usage kan moo ko war a mën a use ak ndax nga ko mën a use lan moo nekk the conditions of use one thing is clear moom with the investment bi fa dugga lu fa daan nu ko daan doxalee di nga ko doxalee waat noonu everything would have to change including football ci boppam you know things would have to be done in the right way boo xam ne ni noonu la stadium day mel in other places that ñu ko use this is how much lañ ko use for in terms of payment this is how much you're responsible for bu damage amee waaye tamit fekkente ne match la this is the amount percentage boo xam ne ni dafa ñëw si stadium for the stadium maintenance and then this is what goes to the federation or to the club loolu moom would have to be clear so that we also are able to not fall in the same thing because one of the things lu ñu dal right now mooy stadium revenue bi was minimal daanaka very little more than news back to the stadium in terms of usage and those things have to change ko mënuloo am structure bu mel ni boobu ba pare use ko ni ñu use ko ñu mel ni free lañ ko use or nga use ko nga probably nga joxe 10% or 10% of the revenue or 20% of the revenue loolu is not right because ñun ñooy fay staff ñooy fay electricity ñooy fay courant ñooy fay maintenance bi and right now si problème bi ñekk government moo nekk di fay so there should be something coming to the stadium for the maintenance. jërëjëf thank you very much honorable minister Bakary Badjie foog naa ne boobu leer na pour ñeneen ñu bugg a use stadium bi anyway thank you very much appreciate nañ ko jërëjëf thank you honorable. thank you ñu ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp. mbokk yi ñun yëpp a dégg lu Bakary wax man foog naa daal lii yëpp lu ko lal mooy tappale trian kacapan wagabon lépp loo xamante ni xalaat nga ko ne loolu moo war a nekk si mbir mi loola fa nekk si côté trian dafa mel ni tamit these people are taking advantage of the Gambian people yesuñ alal di ko dugal si loo xamante ne leer nañ leen ne lii doon na loo xamante ne du am benn njëriñ waaye nag comme seen interest moo si nekka duñ am benn problème yàq alalu réew mi du seen alal itam xoolal situation stadium bi fu mu tollu ak lan lañ fa war a def ak ñaata xaalis lañ fa yàq ak situation réew mi su ko defee ñun yëpp dinañ xam lan mooy suñ taxawaay as Gambian people as Gambian youth as people engaging in sports surtout football Gambia gën na dellu ginnaaw si football Gambia gën na dellu ginnaaw si sports simply because we have no good leadership simply because we have corrupt leaders simply because we have leaders that do not care about the well-being of the Gambian youths naka la seen sport activity war a demee lii moo tax nag ñu indi leen waxtaan yi lee pour ngeen dégga lan la Gambia di doxalee ak wala suñ ministre si noonu lañ mooy doxalee ak alelu réew mi nañ koy pasare loolu yëpp ñun yëpp am nañ si xalaat ñun yëpp am nañ si responsibility pour ñu xam suñ alal fu mooy dugga ak naka lay duggee ak ñan ñoo nekk di ko yaaxa loolu yëpp foog naa suñ si jëlee taxawaay wala matuwaay yéena yi nga xamante ne moom moo ñuy dal dinañ ko mun a saafara
te lum gën a gaawee di leen gërëm di leen sant bu baax seen tur ku nekk turam ak santam seen mbokk Pamane moo leen fi nekkal tey jërëjëf